Good morning, everyone. This is Roshan Bhondekar joining from Spain. You're watching 360-degree live show hosted by Transforming Times. The purpose of this show to bring people who are doing something different on the ground, not only from India but from different countries as well, right? So the purpose and intention to bring people who are doing something substantial on the ground and also helping others to understand their work and as well as their implementation of the process and progress towards the life. So today we have a special guest joining from India, who is not only a writer or motivational speaker. She is also Indian civil servant and started her journey from a very rural areas and helping other people to support and gain their momentum in their life. So to join with me to welcome Anjali Dhanorkar, who is a civil servant from India on Transforming Times. Anjali ma'am, welcome on Transforming Times. Thank you, Roshan. Yeah, it was indeed pleasure to have you on Transforming Times, and we are going to have the discussion about your life journey and also understand the current pandemic situation in India and also your progress being a writer and also the speaker as well, right? So, madam, just to begin with the discussion, I just start with the question, right? So, when you started your career from 1998 as executive magistrate for Aurangabad area in Maharashtra, before joining that civil service or that position, what you think, what you found in the situation and the system where you want to join as a civil service to improve the system? If you could elaborate with your journey, it would be great. Sure, Roshan. First of all, thank you so much, and good afternoon to all of you. When I was a school girl, at the time also, my father was always saying that you are having the qualities of an administrator, so you must go in the administration. Being a school girl, I was not knowing the meaning of administration or administrator, but through his facial expressions, I could understand that being an administrator is a very good thing. At that time, from the same situation, the administrator word was in my head, and I was continuously thinking about the word. And while I was in college, I observed that so many people complain about the government, about the administration. But at that time also, I thought that only blaming the government or administration is not okay. So, if we want any change in the administration, we should be the part of the administration. At that point, I decided to be in the civil services. But And in the very, yes, Roshan? yeah, but you rightly mentioned, ma'am, you saw something can be changed and something can be improved, right? And that's what you Yes, you thought that idea to join, and started to work for civil services in India and help system to improve. But apart from that, in a life, right, when we start something, there are some inspiration, there are somebody's mentoring, somebody's helping us to go for that, right? So who was inspired you to to go for this kind of service and then motivated you to join this MPSC and this kind of position in civil services? I must say that my parents is the inspiration, a big inspiration for me for joining the administration, as they were always encouraging me to do whatever I want to do. And at the same time, whenever the blames of the on the government or the administration were there, my father was used to saying that someone should be in administration so that the person may understand the real problems in the administration and for the improvements. At the same time, I was thinking that I should be in government. Great to know that parents are always inspiration for us when they support their kids and helping them to understand their potential and promote them for doing something initiative, doing something innovative and creative idea. But apart Yes, from that, you rightly mentioned parents are playing quite a role in most of our life, right? But if you look at in rural areas in India, right, there are many kids, they wanted to become IAS and IPS officers, right? And yes. they want to become the civil services. But if you look at a system, what are the challenges? What are the pinpoint area you think the kids can emphasize on, and the people who are preparing for civil services exam, how they can start with? If you could elaborate on that, would be great. The village people are also having a good talent, but they are not confident. Whatever I have observed, my series, which is going on for the aspirants of the competitive exams. So whenever I get the comments on that YouTube videos, the comments are like the same only. That we don't have a confidence, and we get the post.
and we appear for the UPSC or civil service exams and so on. So the talent is there, just we have to encourage them, and whatever is in them, we have to just uh, allow them to get the opportunities, and also after getting the opportunities they can prove themselves. So giving the opportunities is a one more most important thing, I think. And the other thing is making them confident, that if they are feeling confident, then surely they will bring their opportunities or bring their qualities out to the society, and it will be useful for the society only. It's right. You rightly mentioned, right? Enabling opportunity for people is more difficult task in today's world, right? But Yes. since 1998, when you joined civil services, and if you look at right now, the system is completely changed. Everything is right now on modern technology. We are using different tool for tracking system. Earlier, people used to maintain records on the files through the through the manual work and all. So if you look at those time during 1998, right? So initial that time, what was the big challenges when you joined this civil services, and right now if you see that so many changes has happened, right? So what was your learning? Means what technology has changed? Okay. Roshan, I have completed 22 years up till now of my Mhm. service. Yeah. Wherever I go, I try to do something different. And while doing those different things, I observed that technology is playing a very important role in Mhm. all those systems. So one should be very technology friendly. At the same time, the administrator or the officer should be innovative also. And whatever the officers want to do, the right decision making is also very important part. And after that, the officer can do whatever he want to do. That's the main thing, I think. So you mean if since last 20 years, right? So we have seen so many changes, right? Technology came in, and we have many other social networks, social platform, Yes. all government officer right now using social medias and all. So you mean the technology has changed the life of people and way of communication to circulate a message? If something is really happening on the ground, then you guys are doing it, right? Yes, that is true. Completely true. Good. So apart from that, how you see the people used to prepare civil services during 90s, right? If you talk about 1990s or 1998, around that time, right? Almost 20 years ago, when Yes. students were preparing for civil services, there were no internet connection. There was not information. Everybody has to go through a lot of books, and the books, Yes. giving different information, and also they have to go through the complete, like physically going to visiting library and studying for that. But right now everything is digital. So how you see this digital world is having a some problem on giving a information, or is that a value addition for a people who wanted to go for civil service? What How you look at it, being a civil Okay. service? Yeah. Okay. Information addiction is there. What I saw that whenever the aspirants are there and they get the information of the technology or their studies from the internet, then there is a huge information. So they cannot differ whatever to get and whatever to not. So indulging in those in information addiction, that is the problem. After that, the people who are wise and choosy, they can rightly choose the syllabus, the books, and whatever they want to read. They can choose very frankly, Yeah, very easily also. but you rightly mentioned, right? So the addiction of the information and so much of information creating a confusion in a youth, Hmm. right? So they are having Yes. Facebook, Twitter, Instagram, so many different social medias people are getting Hmm. active, so do you think the social media life and also the lot of information on available on internet making students confused or making them more aware? What is your thought on this? Um, both things are correct, Roshan, Mhm. because the people who can choose correctly, then they are using the information technology very wisely and for their usefulness only. But the people who cannot differentiate the wasting of the time on internet or using the time on internet, then they are completely wasting the time. Absolutely, you rightly mentioned that it's
how we use the technology and how we use the time is more important in being That's successful and being excellent, achieve excellence in life. You rightly mentioned, yes, right? And in today's youth, today's world, if most of the youths are confused about what to do, what not to do, so that is, if they understand the line, what they have to do and what they have not to do, possibly they will achieve the success that you rightly mentioned. There is one sure. question coming from one of our team member and my professor Nilay Chatraj. He's asking about how younger generation can handle the anxiety and depression when during pandemic. So you've seen that most of the people are going through the depression and stress. Mm-hmm. So being officer and being a writer as well, how you think this problem can be solved? Okay, Roshan, there is a thing that whatever we can change, we may change, but the things which cannot we change, then we have to accept it. The pandemic, COVID-19, is the same criteria, is in the same criteria. So when we know that we cannot do anything about those pandemic situations, then we have to accept it. After accepting the thing, then we can understand that there were so many difficult things for Viktor Frankl, for the people such as Viktor Frankl, who was the Jewish, and Hitler, he was in the concentration camp also. Even then, he was saying that, that you have the freedom to choose your thoughts or choose your attitude. So, in the same manner, I want to say that the pandemic situation we cannot control as a individual. So just we have to accept it. We have to think that there were so many difficult things for other people also, and in comparative to those people, uh, meantime we have seen about those young children in Thailand. In Thailand caves, they were in Thailand caves for I think 18 days. So that was the very difficult situation comparative to what is the situation we are facing. So we must understand that we have to live with those pandemic situation, and at that time we have to complete all precautionary measures and then protect ourselves and of course our country also. Yeah, but ma'am, that is rightly mentioned. Being a speaker and being a civil servant, you rightly added. But if you talk about practical example, right? So this pandemic has created so many problems, right? So the people who are going through the poverty, the people are not having enough Yes, food at yes, home. So that is called a real depression, because the people who are not having money, they cannot yes, read a books, they cannot become a positive because they don't have something to eat. But in that situation, I think being a social activist, or being the social civil servant, or the person who is active on the ground, can they support this kind of community to take them out from the depression? yes, yes. So many NGOs are also working for those people who are suffered from the pandemic and supplying them food, supplying them even the work also. Mhm. And they are trying to make them coming up through the pandemic situation. Good to know that your thoughts. But if you look at the another scenario, right? So most of the people, most of the college youth are preparing for civil services exams, and Yes, they try one attempt, second attempt, third attempt, and they feel that it's very tough right now. But there are yes, huge process. They need to go for prelims, then main exams, then interviews and all. But I've seen youth are passionate to achieve that, to become an IPS and IMS, but they are lacking on some efforts in the term of knowledge, efforts in the term of getting that preparation for the exam and all. So that is creating another depression. So how you see this depression can be handled? Being a youth, how they can handle this depression, not to get get in a negative track, to after failing one exam, they can try another exam, they can try another exam, right? So what yes. what is your thought on this? How you make them motivate to think about the situation? Whenever I talk with the aspirants, Roshan, I Mhm. always ask them to get the plan B also. If you cannot be successful in the competitive exams, then there should be the other plan for yourself. So, in the same situation, when we are talking about the pandemic, and we all know that at least 1.5 year is required for going from the all chain of those competitive exams. So, at that time, sometimes it also happens
that the people get age barred because after 35 they cannot appear for the exams. Due to the pandemic, the exams are postponed. And so many people are like this, that they are just age barred. So there is depression from that side also. So I always ask them to be ready for the plan B. And we must try something new, or we must find out the potential of ourselves. Then we can understand that only competitive exams is not the option for us. The career options are so many. We can go for those career options also. Yeah, you rightly mentioned. So you mean the plan A fails, then you have to be ready for plan B. If plan Yes, B fails, plan C should be ready, right? So of every course. in a life you want to achieve something, you should not depend on a plan A. You always Of have a course. plan B and plan C. So you rightly mentioned the people, the students who are watching our Transformative Time show and madam, listening to Anjali Dhanorkar ma'am, possibly they should make a note of this discussion and say that okay, the plan B, plan C is more important in life, not to depend on plan A to gain that success and to much more greedy and much more passionate to achieve something. So that's very Yes. very nice thought, ma'am, to understand your thought process. So just to switch in regional languages of India, right? I believe you are representing Maharashtra and you have a wider Yes. influence. So we are going to switch in Marathi. Possibly I will translate in between whatever you're trying to communicate in Marathi to English audience and viewers across the other world, right? सो मला हे Yes. सांगा तुम्ही सर्वप्रथम मराठीमध्ये बऱ्याच टाइम नंतर मी पण म्हणजे बोलण्याचा प्रयत्न करेन अँड अँड वी जस्ट मला असं वाटतं की तुमचं जे काम आहे तो काम नुसतं इंडियन सिव्हिल सर्वंट ला ज्या पोझिशनला धरून नसता तुम्ही यू आर बिंग अ रायटर यू आर बिंग अ मोटिवेशनल स्पीकर तर तुम्हाला असं कधी वाटलं का की आपल्या क्षेत्रामध्ये बरेच म्हणजे आपल्या क्षेत्रामध्ये म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये बरेच असे युवक आणि युवती आहेत त्यांना खरी गरज आहे गायडन्सची आणि ते गायडन्स नॉट ओनली थ्रू व्हिडिओ नॉट ओनली थ्रू बुक्स गायडन्स इन द टर्म ऑफ एखादं कोचिंग सेंटर त्यांच्याकरता उभारलं पाहिजे गरीब लोकांना आपण एकत्रित आणून त्यांच्याकरता काही केलं पाहिजे असं काही आपण IAS IPS किंवा एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट लोकांनी कधी डिस्कस केलं का असं करायला पाहिजे व्हॉट इज युअर थॉट हा, तसं अवश्य करायला पाहिजे. आता प्रॅक्टिकली तशा पद्धतीच्या इन्स्टिट्यूट्स उभारणं आम्हाला पॉसिबल नाही, कारण बिंग अन ऍडमिनिस्ट्रेटर आम्हाला त्या लिमिटेशन्स आहेत. तरी सुद्धा आम्ही सगळे अशा पद्धतीनं प्रयत्न करतो, जिथे कुठे कोचिंग क्लासेस आहेत, हे सगळे विद्यार्थी तिथे जमतात. त्यांना जाऊन तिथे गाईड करणं हे मात्र आम्ही अवश्य करत असतो, जेणेकरून जास्तीत जास्त युवक युवती प्रशासनामध्ये येतील. मॅडम पण मला असं वाटतं म्हणजे प्रामाणिकपणे असं वाटतं की प्रत्येक IAS आणि IPS ऑफिसर एक कोड ऑफ कंडक्ट थ्रू काम करतात राईट कोड ऑफ कंडक्ट असतो होय. आणि कोड ऑफ कंडक्टच्या अतिरिक्त काम करू शकत नाही पण जर तुम्ही आता विश्वास नागरे पाटील बघा बरेच हो. लोक बघा ते सोशली तुमच्यासारखे लोक बघा ते सोशली सध्या ऍक्टिव्ह आहेत म्हणजे यू आर वर्किंग इन कोड ऑफ कंडक्ट बट स्टील ऑन अ ग्राउंड यू आर हेल्पिंग वॉट एव्हर यू कॅन पण असं नाही होय. होऊ शकत का की 4-5 IPS आलेत IAS आलेत आणि एखादी इन्स्टिट्यूट उभारली आणि जस्ट फॉर सोशल कॉज त्यांनी 2-3 रिटायर्ड IAS किंवा IPS ला ठेवलं आणि जस्ट टू ट्रेन पीपल हु आर लिव्हिंग इन स्लम हु आर लिव्हिंग इन रूरल एरियाज and bring them administrative services असं होऊ शकत नाही तर डेफिनेटली होऊ शकतो रोशन, त्याला हरकत नाही. आणि खरोखर ऑफिसर्स त्या लेवलवर विचारही आता करायला लागले आहेत. तर जनरली होतं काय की ऑफिसचं काम एवढ्या बाकीच्या सगळ्या पद्धतीनं हेवी असतं, हे करून तिकडे योग्य न्याय देता येईल का हा प्रश्न असतो. म्हणून अद्याप सुरू केलेला माझ्या माहितीमध्ये तरी नाहीये. डेफिनेटली त्यावर विचार होऊ शकतोच. great to know that we need people like you who can think in that way मला दुसरा अजून प्रश्न आहे की तुम्ही सिव्हिल सर्वंट आहात त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही रायटर पण आहात हा रायटर म्हणजे कधी तुम्हाला असं वाटलं की आता तुमच्या कॉलेज लाईफ पासून तुम्हाला तर एक छंद आहेच म्हणजे छोट्या मोठ्या आर्टिकल्स लिहायचं पण तुम्ही कधी रिकॉग्नाइज केलं की यू वॉन्ट टू पब्लिश अ बुक अबाउट सॉफ्ट स्किल अँड हाऊ दे कॅन दॅट बुक्स कॅन बी युजफुल फॉर पीपल हु वॉन्टेड टू गेन सम मोमेंटम इन द लाईफ कधी तुम्हाला जाणवलं ते मी अगोदर ऍज अ चीफ गेस्ट अनेक प्रोग्राम्सला जात असे. मग नंतर असं झालं की वेगवेगळ्या जिल्ह्यातले किंवा बाकीच्याही राज्यामधल्या काही कॉल्स येऊ लागले की तुम्ही आमच्याकडे येऊ शकता का. आणि तेवढा ट्रॅव्हलिंग टाइम मला वेस्ट करणं शक्य नव्हतं, किंवा दुसरीकडे जायचं म्हटल्यावर तेवढ्या रजा घेणं पण मला शक्य नव्हतं. ऑफिशियली मला तिथे जाणं पॉसिबल नाही ना. मग अशा सगळ्या परिस्थितीमध्ये कोणतं माध्यम आहे की जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचू शकेल असं मला वाटलं.
म्हणून मग पुस्तक हे माध्यम मला खूप छान वाटलं. पुस्तकांच्या माध्यमातून मी खूप जणांपर्यंत पोहोचले. आणि ड्युरिंग पॅन्डेमिक सिच्युएशन आता पुस्तकही नाही तेवढे होत. मग अशा परिस्थितीमध्ये मग व्हिडिओजच्या माध्यमातून मी खूप जणांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत असते. गुड टू नो युअर थॉट्स. आणि तुम्ही तुमचे तुमचे जे उपक्रम आहेत ते एकदम अप्रतिम आहेत आणि दोज आर इन्स्पायरिंग युथ, राईट? तर तुम्ही लिटरेचर पुस्तक लिहायच्या ऐवजी पुस्तक लिहिता लिहिता तुम्ही बिंग अ स्पीकर पण आहात, राईट? मोटिवेशनल स्पीकर. होय. आता प्रत्येक स्टेजमध्ये तुम्ही म्हणजे काही ना काही एक अचीव्ह केलेलं, राईट? ज्यावेळेस तुम्ही एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट होता त्यावेळेस पण बऱ्याच गोष्टी तुम्ही सिस्टम मध्ये इम्प्रूव्ह केलं. बिंग अ रायटर यू आर क्रिएटिंग दॅट काइंड ऑफ रिव्हॉल्युशन इन यंग माइंड. नाऊ मोटिवेशनल स्पीकर हा एक वेगळा ट्रॅक आहे, राईट? की एक हो. ऑफिसर असताना, मग तुम्ही रायटर असताना, मग सगळ्या गोष्टी क्लब इन करून लोकांना तो मेसेज लोकांपर्यंत पोहोचवणं. ही प्रेरणा तुम्हाला कुठून मिळाली? म्हणजे तुम्हाला कधी असं वाटलं की आपण पण लोकांना सांगितलं पाहिजे की ही चुकीचं आहे, हे बरोबर आहे, हे नका करू, हे असं करू? कधी वाटलं तुम्हाला असं? जनरल ऑफिशियल कॅटेगरीमध्ये जेव्हा मी काही प्रोग्राम्सना गेले होते आणि तिथे माझं स्पीच झालं, हा. त्याच्यानंतर मग काही स्टुडंट किंवा काही बाकीचे लोक येऊन मला भेटायचे आणि मग सांगायचे की तुम्ही त्या भाषणामध्ये तसा उल्लेख केला होता, त्याच्यामुळे आम्ही आमच्या स्वभावामध्ये बदल केला. मग घरचं वातावरण खूप छान झालं किंवा तुमच्या त्या एका गोष्ट सांगण्यामुळे माझा राग खूप कमी झाला. असं जेव्हा फीडबॅक मला येऊ लागले तेव्हा मग मला जाणवलं की अरे आपण आपलं बोलणं जर एवढं इम्प्रेसिव्ह आहे, लोकांच्या आयुष्यामध्ये बदल होऊ शकतो, आपण ते केलं पाहिजे. म्हटलं जातं वर्ड क्रिएट्स द वर्ल्ड. सो दॅट इज द टॅगलाईन फॉर मी. आणि मग अशा रीतीनं आपल्या शब्दांच्या माध्यमातून काही ट्रान्सफॉर्मेशन लोकांच्या लाईफमध्ये घडवता येऊ शकतं का, हा विचार करून नंतर मी जास्त प्रोग्राम्स नाही जाणं सुरू केलं. अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स मी माझं सगळं बाकीचं शेड्यूल अरेंज करत असे आणि मग प्रोग्राम्स मध्ये जाणं आणि आपण काहीतरी ट्रान्सफॉर्मेशन घडवणं हे मी सुरू केलं. आणि तेव्हाच माझ्या लक्षात आलं आपण अशा रीतीने मोटिवेशनल स्पीकर म्हणून सुद्धा चांगल्या पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो. तेव्हापासून सुरुवात झाली. ग्रेट, छान, अप्रतिम. आणि तुमचं हे उपक्रम आहेत, मी बऱ्याच व्हिडिओ बघितलं रिसेंटली. तुम्ही कोरोना ड्युरेशन मध्ये, कोरोना पॅन्डेमिक मध्ये हो. बरेच हेल्थ अवेअरनेस आणि बऱ्याच व्हिडिओज लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि बऱ्याच लोकांना त्याची जाणीव पण झाली आहे की हाऊ दे कॅन प्रिव्हेंट आणि टेक अ Yes. प्रिकॉशनरी मेजर्स फ्रॉम दिस कोरोना पॅन्डेमिक. याच्या व्यतिरिक्त मला हे सांगा, तुम्ही जेव्हा एक्झिक्युटिव्ह मॅजिस्ट्रेट होतात त्यावेळेस पण मी तुमचं काम बघितलेलं आहे आणि त्यावेळेस तुम्ही वुमन बूथ नावाचं एक हो. इनिशिएटिव्ह स्टार्ट केलं होतं. Just to elaborate to our audience, if they are not able to understand Marathi, what you are talking about, Anjali ma'am has initiated one initiative which has the theme focus on women. All electronic system, the system based in region area, the handled and leaded by women only, and the leader of that woman booth was Anjali Dhanorkar ma'am. So the idea of that woman booth to encourage women in rural areas who are in a government system to lead electronic the election system during that time. So ma'am, मला हे सांगा की त्या थीमचा आणि त्या कन्सेप्टचा तुम्हाला कुठे कुठे फायदा मिळाला? म्हणजे तुम्हाला कुठे कुठे लोकांना असं वाटलं की बाबा ही मोहीम खूप फार छान आहे? एक तर रोशन, मला अगोदर असं सांगावं असं वाटतं की जसं म्हटलं जातं ना की नेपोलियनच्या डिक्शनरीमध्ये अशक्य हा शब्द नव्हता, तर खरोखरच महिलांच्याही डिक्शनरीमध्ये अशक्य हा शब्द नसतोच कधी. चॅलेंज फेस करण्यासाठी त्या कम्प्लिटली रेडी असतात. आवश्यकता असते ती त्यांना काहीतरी ऑपॉर्च्युनिटी मिळवून देण्याची. अशा परिस्थितीमध्ये ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये असल्यामुळे तो एक मला चांगला बेनिफिट झाला. मी महिलांना तशी ऑपॉर्च्युनिटी उपलब्ध करून देऊ शकले आणि ती ऑपॉर्च्युनिटी त्यांना मिळाल्यानंतर खरोखरच त्यांनी इतक्या चांगल्या पद्धतीनं काम केलं. त्यानंतर शासनानंच प्रोग्राम बनवला की सखी बूथ म्हणजे महिलांचेच बूथ काहीतरी प्रत्येक इलेक्शन मध्ये फॉर्म करायचेच करायचे. प्रत्येक महिलेचं मी बघितलं की तिची कॉन्फिडन्स लेवल इतकी वाढलेली होती, तिचं समाजातलं तिच्या फॅमिलीमधलं स्थान पण एकदम जास्त वाढलं की खरंच आपल्याच फॅमिलीतली ही महिला खूप काही अचीव्ह करू शकते. आणि मला वाटतं ऍडमिनिस्ट्रेशन मध्ये असल्यानंतर अशा ऑपॉर्च्युनिटी सुद्धा देता येतात. आणि फक्त महिलांनाच नाही, त्या सगळ्यांना मी ऑपॉर्च्युनिटी देण्याचा प्रयत्न करते. त्यांना ऑपॉर्च्युनिटी डिनाय करण्यात आली आहे कंटिन्युअसली, हे माझ्या लक्षात येत राहतं. ग्रेट टू नो. आणि तुमचं काम आणि तुमचं हे इनिशिएटिव्ह थॉट प्रोसेस एक प्रामाणिक ऑफिसर्सच्या क्वालिटी मला मला जाणवतं. कारण प्रामाणिक
ऑफिसच म्हटलं तर बरेच कमी लोक आहेत राईट, जे प्रामाणिकपणे काम करतात आणि लोकांकरता काम करतात. तुम्हाला असं पण एक वाटतं की वुमन एम्पॉवरमेंट हा जो सध्या एक हॉट टॉपिक आहे अक्रॉस वर्ल्ड राईट, अँड यू ऑलरेडी इनिशिएटेड द वुमन बूथ, दॅट इज वन ऑफ द फर्स्ट इनिशिएटिव्ह इन वर्ल्ड अक्रॉस वर्ल्ड. अपार्ट फ्रॉम दॅट, आपल्याकडे आपल्या भारतामध्ये ग्रामीण भागात तुम्ही बघितलं तर मुली आहेत किंवा ज्या लेडीज ज्यांचं लग्न होतं ते सासरी जातात, त्यांना प्रेशर असतो की बाबा तुम्ही घराच्या बाहेर जाऊ नका, 7 नंतर घराचा आत पाहिजे राईट, अँड दे आर हॅव्हिंग सो मेनी डिफरंट challenges right. They cannot achieve their dream because there is a pressure from father-in-law, mother-in-law, because very strict, and we have a different tradition in India as well. So what is your message uh, for those women who wanted to achieve something different in their life, how they can achieve and how they can start? If they wanted to become a sportswoman, they wanted to become an officer, they wanted to become a YouTuber, they wanted to become a writer, speaker, anything they want to achieve, but they cannot achieve because of some circumstances in their society, their family, and that kind of pressure hiding or killing the potential and talent which every woman has. But women are not coming up. So what you think they can start and how they can start? अजूनही रोशन मेल डॉमिनेटेड सोसायटी मला वाटतं ऑल ओव्हर द वर्ल्ड आहेच. अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा आपले पॅशन फॉलो करण्यासाठी महिलांनी जर पुरुषांनाही विश्वासात घेतलं आणि आम्ही तुमच्या विरोधात काही करत नाहीये, तर आपण सोसायटीसाठी पुरुष आणि स्त्री मिळून काही करण्याचा प्रयत्न करतोय, अशा रीतीनं प्रॉपरली कन्व्हिन्स केलं तर नक्की प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकतो. आणि माझं ऑब्झर्वेशन असं आहे, जिथे जिथे महिला आपल्या सराउंडिंग मधल्या पुरुषांना किंवा बाकीच्याही लोकांना व्यवस्थितरित्या कम्युनिकेट करू शकतात, तर त्या खरंच पुढे जाऊ सुद्धा शकतात. आणि जिथे त्यांना पूर्णतः डावललं जातं किंवा अडवलं जातं, तिथे त्यांनी स्वतः ते बॅरियर्स झुगारून दिले पाहिजे आणि पुढे आलं पाहिजे. मग बाकीच्या लोकांची पर्वा न करता स्वतःला जे वाटतं, स्वतःचं पॅशन फॉलो करायचं असेल, त्यांनी नक्कीच केलं पाहिजे. तुमचं थॉट्स एकदम कनेक्टेड आहेत, म्हणजे व्हॉट यू ट्राइंग टू से. बट ग्रामीण भागामध्ये जर आपण बघितलं, ग्रामीण भागामध्ये काय चूल आणि मूल हा एक म्हणजे एक अजूनही अजूनही कन्सेप्ट आहे. तुम्ही फॉर एक्झाम्पल छत्तीसगड बघा, मध्य प्रदेश बघा, येस. महाराष्ट्रामध्ये आमचे विदर्भ बघा, विदर्भामध्ये पण गावामध्ये पण एखादी मुलगी किंवा एखादी स्त्री ज्याच्याकडे टॅलेंट असेल, ती पण त्या व्यक्तीला पुढे येण्याकरता फॅमिलीचे लोक पुढे जाऊ देत नाही. 7 वाजलेत बाबा घरी पाहिजे, कधी उशिरा का आली तर उशिरा 10 प्रश्न लोक विचारणार, कुठे होती काय होती. ही मानसिकता तुम्हाला वाटतं की इट्स बिकॉज ऑफ एज्युकेशन अँड बिकॉज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, the area of circle we are living right now, it's more male dominated and more focused towards the self esteem of men, not self esteem of women. And what you think, how this can be eliminated? कारण की एज्युकेशनची गरज आहेच, पण त्याच्या व्यतिरिक्त अजून काय करायला पाहिजे आपण? एक तर एज्युकेशन मुलींना देणं हे तर आवश्यक आहेच, पण मला असं वाटतं की पुरुषांमध्ये किंवा मुलं जेव्हा ते छोटी मुलं असतात तेव्हा त्यांच्यामध्ये व्हॅल्यू एज्युकेशन हा जो प्रकार आहे व्यवस्थितरित्या त्यांना समजावून सांगणं किंवा त्यांच्यात व्हॅल्यू एज्युकेशनचा प्रकार डेव्हलप करणं जास्त गरजेचं आहे. कारण हेच मुलं पुढे मोठे होऊन मेल डॉमिनेटेड सोसायटीमध्ये आणखी जास्त आधार देत असतात. अशा परिस्थितीत त्यांना जर व्यवस्थित पहिल्यापासूनच शिकवण्यात आलेलं असेल, महिला या स्वतःच्या सोबतच समजायच्या आहेत, त्यांना काही वेगळं समजायचं नाहीये आणि इक्वल अपॉर्च्युनिटी दोघांनाही दिली गेली पाहिजे. मग हेच छोटे मुलं जेव्हा पॅरेंट्सच्या कॅटेगरीमध्ये येतील, टीचर्सच्या कॅटेगरीमध्ये येतील, सोसायटीचे आजूबाजूचे कोणी लोक असतील, तेव्हा ते या मुलींना मागे खेचण्याच्या ऐवजी पुढे जाण्यासाठी एनकरेज करायला लागतात. हे व्हॅल्यू एज्युकेशन मुलांना खूप चांगल्या रीतीनं देणं गरजेचं मला वाटतं. थोडक्यात तुम्हाला सांगायचं आहे की वी शुड नॉट categorize male and female when we give the education. We should give the equal values, equal responsibilities in our family to help them to grow and achieve more. If you try to dominate women, possibly we are killing the talent, right? We are not enabling the platform for them and asking them to only just prepare food at home and be at home, right? That is what we are killing freedom. याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला असं कधी वाटलंय की आपल्याकडे म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये आणि भारतामध्ये बऱ्याच वुमन्स, फॉर एक्झाम्पल ग्रामीण भागामध्ये काही कलाकार असतात, तुम्ही एखादं सर्कस मध्ये बघितलं असेल, सर्कस मध्ये फार उत्तम कला असते राईट, पण त्यांना बिचाऱ्यांना एखाद्या चित्रपटामध्ये येण्याकरता खूप स्ट्रगल करावा लागतो किंवा एखादं सिव्हिल सर्व्हिसेस मध्ये येण्याकरता त्यांना कुणी सांगणारा नसतो.
तर हा प्रकार ते त्यांच्या सिच्युएशनला बघून, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल दे आर नॉट हॅव्हिंग मनी, पॉसिबली दे चूज टू जॉईन सर्कस, दे चूज टू जॉईन XYZ वर्क विच विल नॉट गिव्ह देम सॅटिस्फॅक्शन इन देअर लाईफ. पण जर घरचं एन्व्हायरमेंट आपल्याला चेंज करायचं असेल तर यामध्ये तुमचा मेसेज काय असेल? जे मेल आहेत, जे पुरुष प्रधान लोक आहेत, ज्यांना असं वाटतं की आम्ही पुरुष आहोत, आमच्या घरात बाया आहेत, तर बाया विल ओनली विल प्रिपेअर फूड, दे विल ओनली सपोर्ट अँड हेल्प अवर सोसायटी, फक्त घरी बसणार, ते जाऊ शकणार नाही. त्यांना तुम्ही काय सांगू शकाल? म्हणजे त्यांना तुमचे मेसेज काय असेल की असं केल्याने त्यांच्या घरच्या म्हणजे वुमन, छोटे मोठे मुली आहेत किंवा त्यांच्या घरी आई आहेत, त्यांच्या म्हणजे बायका आहेत, व्हॉट इज युअर मेसेज टू प्रोपोगेट टू हँडल दिस काइंड ऑफ सिच्युएशन? रोशन, या सगळ्या पुरुषांनी हे एक लक्षात घेतलं पाहिजे की महिला म्हणजे सुद्धा ह्युमन रिसोर्स आहे. फक्त तिला चूल आणि मूल मध्ये जर अडकवून ठेवलं तर तिच्या ब्रेनचा ऍब्सोल्युटली उपयोगच होत नाहीये. जेव्हा की तिच्या ब्रेनचा उपयोग करून घेण्यात आला तर ती सायंटिस्ट होऊ शकते, मोठी लॉयर होऊ शकते किंवा आणखी कोणत्याही पदावरती जाऊ शकते, ज्याचा बेनिफिट अल्टिमेटली सोसायटीला होणार आहे. त्याच्यामुळे आपल्या काहीतरी रोजी म्हणजे भाजी पोळीची गैरसोय होईल किंवा ती वेळेवर आपल्याला गरमागरम अन्न देऊ शकणार नाही, त्याच्यामुळे फक्त तिला डिस्करेज करत राहणं हे कम्प्लिटली चुकीचं आहे. म्हणून पुरुषांच्या मानसिकतेमध्येच बदल करावा लागेल. उलट तुम्ही तिला जेवढे एनकरेज कराल ते जास्त महत्वाचं ठरेल. सुरुवातीपासूनचाही इतिहास आपण पाहिला तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, राजाराम मोहन रॉय असे सगळे पुरुष होते ज्यांनी महिलांना सपोर्ट केला, म्हणून महिला आज आपल्याला इतक्या डेव्हलप झाल्याचं दिसतंय. मग आताच्याही सोसायटीने डॉक्टर आंबेडकर किंवा बाकीचे हे महर्षी धोंडो, केशव कर्वे अशा सगळ्या लोकांच्या पावलावर पाऊल टाकलं पाहिजे आणि महिलांना मागे खेचण्याच्या ऐवजी त्यांना सपोर्ट दिला पाहिजे. कदाचित इतिहासात त्यांचंही नाव होईल, महिलांसाठी यांनी खूप काही केलंय म्हणून. आणि जर एवढं मोठ्या स्तरावर करू शकत नसतील, त्यांना असं वाटत असेल, कमीत कमी स्वतःच्या फॅमिलीतल्या महिलांना तरी फ्रीडम देणं, एवढं तर ते नक्कीच करू शकतात. अप्रतिम, म्हणजे थॉट्स क्लिअरली ऑन द बँक आहेत, ऑन द टार्गेट आहेत. आणि जर पुरुष ऐकत असतील आजच्या शोला आणि ते परत कधी ऐकणार या कार्यक्रमाला, त्यांनी नक्की या पॉइंटला जरूर धरावं की म्हणजे डोंट डिस्करेज, डोंट डॉमिनेट युअर वुमन इन अ फॅमिली, help them to support, to gain a momentum in their life, to achieve something different in their life. That is what the message Anjali ma'am wanted to to propagate through this discussion. But apart from that, what she's rightly mentioned in this discussion is about women are a most important family member or element in the society, and if we encourage and if we support every girl, woman in our society, possibly we are creating a solid and substantial family and society around us. So this is what Anjali ma'am is trying to communicate. Don't restrict women, don't restrict girls only for kitchen or only for for helping in home and preparing food for you, right? So you have to support and you have to encourage women to go beyond what they are doing right now at home. And this mainly problem in mostly in Asia, if you talk about Pakistan, Thailand, and especially in India, the societies, in the village, whereas people think women cannot do this, only men can do this. So that barrier should be, should be destroyed and should be cleared to support women. So that is what women empowerment come into picture. Yes. Before ending this discussion, ma'am, it was very insightful, the points which you just now mentioned. But apart from that, what is your message, one-line message you wanted to give to youth and women if they want to do something different in life? Not, I'm talking about not only they wanted to become IPS or IAS, but something different they wanted to achieve. What is the start point and what is the end point where they think, okay, this is what I have to achieve and this is what I have to start? From where they can start? First, understand your passion and that follow your passion. That is the one-line thing I can say to women. Great to know that, and that is more important point. If you realize what you can do, possibly then only you can start to do, right? So the word creates the word. Creates the world. So that is what you rightly mentioned, and it was really honor to have you on Transforming Times. We're wishing you all the best for upcoming projects, upcoming initiatives you are running in India. Keep doing great, and we love to invite you again on Transforming Times in upcoming years. For the time being, we salute you from the Spain for your great work, and it was really pleasure to have you on Transforming Times. Thank you very much.
Thank you so much. Thank you.